Welcome to the channel Easy Science and Mathematics. This is the fourth video of the chapter Cell Biology and Biotechnology of the 10th standard. Let us see important stages in agricultural development. Green Revolution. Here, the two personalities, Dr. M.S. Swaminathan and Dr. Norman Borlaug from USA, have great contribution in Green Revolution. At the beginning of 20th century, problems of population explosion were started, especially underdeveloped and developing countries had been badly affected by the effects of poor quality and quantity of food. Improvised dwarf variety of wheat and rice and proper use of fertilizers and pesticide and water management has led to the increased production of food grains and thereby large population had been saved from hunger. अशा रीतीने गहू व तांदूळ यांच्या सुधारित जाती, खते व कीडनाशकांचा योग्य वापर आणि जलव्यवस्थापन या सर्व गोष्टींमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होऊन फार मोठी जनसंख्या उपासमारीतून वाचली. So, what is Green Revolution? That is, various methods applied for harvesting maximum yield from minimum land are called as Green Revolution. म्हणजेच कमी शेतजमिनीत जास्तीत जास्त धान्याचे उत्पादन करण्याच्या पद्धतींना एकत्रितपणे हरित क्रांती म्हणतात. The research institute like Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, then National Citrus Research Institute, Nagpur, and Indian Institute of Sciences, as well as National Pomegranate Research Institutes, Solapur. They are engaged in developing the new varieties of various crops through research. नाव व्हाईट रिव्होल्यूशन म्हणजे धवल क्रांती. डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज फादर ऑफ व्हाईट रिव्होल्यूशन. ही प्रूव्ड थ्रू द कोऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट अँड यूज ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी दॅट डेअरी कॅनॉट बी अलाइड बट इट विल बी अ मेनस्ट्रीम बिझनेस. म्हणजे दुग्धव्यवसाय हा जोडधंदा नसून मुख्य व्यवसाय होऊ शकतो हे त्यांनी सिद्ध केलं. While achieving the self-sufficiency in dairy business, various experiments were performed for quality control, newer dairy products and their preservation. म्हणजेच दुधाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवताना त्यात गुणवत्ता नियंत्रण, इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन आणि त्याचे जतन यामध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग केला. He put, that means Dr. Verghese Kurian put the cooperative dairy movement of Anand at Gujarat at high status. Now, Blue Revolution. Production of various useful aquatic organisms with the help of water is called as Blue Revolution. म्हणजेच नीलक्रांती. पाण्याचा वापर करून उपयोगी जीवांची निर्मिती करणे याला नीलक्रांती म्हणतात. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज द पीपल फॉर पिसिकल्चर म्हणजे मत्स्योत्पादन बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नीलक्रांती मिशन 2016 अँड गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइडेड 50% to 100% subsidies for that. Marine and freshwater fishery is possible on large scale. Freshwater fishes like rohu, katla, and other fishery products like shrimp and lobsters are being cultured on large scale. Now, fertilizers. There are two types of fertilizers, organic manure and chemical fertilizers. Because of the fertilizers, the water holding capacity of the soil improves. Upper layer of soil that is essential in agriculture is formed due to humus formation. Essential elements like NPK, that is nitrogen, phosphorus and potassium, are available to crops due to earthworms and fungi present in the soil. In hydroponics, that is the soil-less farming,
that is the farming in water, the liquid chemical fertilizers are used. Now this is the well-known chemical fertilizers urea, but the liberal use of chemical fertilizers cause harmful effects on the soil and that decrease in the fertility of the soil. म्हणजेच रासायनिक खतांचा जर प्रमाणापेक्षा जास्त उपयोग केला तर जमिनीची सुपीकता कमी होते. Now insecticides. These are some insecticides shown in the picture. Friends of farmer like frog and insectivorous birds protect the crop from insects. But there is more use of pesticides. Pesticides are poison and those pesticides enter the food web through water and food and its biomagnification occurs. म्हणजेच ही विषारी कीडनाशके अन्नजाळ्यात पसरतात आणि जैविक विषवृद्धी होते. पेस्टिसाइड्स लाईक DDT, मॅलॅथिऑन अँड क्लोरोपिरिफोस आर प्रूव्ड डेंजरस. म्हणजेच ही कीटकनाशके घातक ठरली आहेत. नेक्स्ट पॉईंट, ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणजेच सेंद्रिय शेती. ऑइल केक अँड व्हर्मिकल्चर म्हणजे गांडूळ खत याचा सेंद्रिय शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. Chemical fertilizers and pesticides have been used on large scale. These poisonous chemicals reach the human body through food and water, and their adverse harmful effects on human and environment became apparent. म्हणजेच रासायनिक खते आणि कीडनाशके अन्न आणि पाण्यामार्फत मानवी शरीरात जातात आणि त्याचा पर्यावरण तसेच मानवावर दुष्परिणाम होतो. व्हेरियस प्रॉब्लेम्स लाईक सॉइल फर्टिलिटी अँड पेस्ट इन्फेस्टेशन हॅव बिकम सिरियस. सो टू ओव्हरकम these problems, farmers are opting for organic farming. It includes complete ban on chemical fertilizers and pesticides and use of local sturdy varieties and thereby maintaining natural balance. म्हणजेच शेतकरी आता सेंद्रिय शेतीकडे वळू लागलेले आहेत. नाव एपिकल्चर म्हणजेच मधुमक्षिका पालन. इट इज द वर्स्ट मेथड टू ड्राईव्ह अवे द बीज बाय स्मोकिंग and collect the honey that destruct the hive and large scale of death of bees. म्हणजेच पोळं जाळून मध गोळा करणे ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. त्यामध्ये बऱ्याच माशा या मृत पावतात. That's why to collect the honey without destroying the hive, the best method is artificial bee boxes. Now cultivation of medicinal plants. Adusa, neem, tulsi and shatabari are some medicinal plants. We have a great tradition of Ayurveda, also have strong relation with nature. India has been gifted with a great biodiversity. भारताला आयुर्वेदाची परंपरा आहे आणि भारत हा जैव विविधतेने संपन्न असा देश आहे. Medicinal plants are becoming rare due to depletion in forest area. That's why medicinal plants are being cultivated. जंगलतोड झाल्यामुळे औषधी वनस्पती या कमी झालेल्या आहेत आणि म्हणून त्यांची आता लागवड करावी लागते. Fruit processing. We are daily using various products prepared from fruits. म्हणजे आपण दररोज फळापासून बनवलेली अनेक प्रकारची उत्पादनं वापरतो. We all are consuming the products like chocolates, juices, jams and jellies. All these products are produced by processing on fruits. Fruit processing includes various methods like storage in cold, storage to drying, salting, airtight packing, preparing murabba and evaporating. This is the mango processing unit. In this unit, various food products are prepared from mango pulp. Thank you. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ समजला असेल तर
लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.